First of all, if people understood why Ansible is required. Yes, sir. The Ansible is used to configure the servers with the required configuration and grouping them and What is Ansible? So configure management tool. Uh, And it's a automation tool, sir. Like if there are multiple servers, if you just need to install for suppose if you want to install in particular service like Tomcat or Apache, for every each and every server, like for it is a we have to install manually. But if we use Ansible, so we can install in an automated way, sir, by using master and worker nodes. see, in automated way, I can install all the configuration things, all the softwares by using shell script also, right? What's the difference? Sir, for multiple instance, we can configure at a time. Hmm. What's the restriction for node level? How many nodes I can add in my Ansible control machine? Is there any restrictions? No, sir. No restrictions. No. Okay. So the main usage of Ansible is configuration management and continuous deployment. Configuration management is nothing but, while preparing an infra level, right? While once we create the instances, that instance we create it for some reasons, right? Maybe uh, it it will be used for web servers, or it will be used for application servers, or it will be used for some automation purpose. So that purpose we need to, for example, if you think that web server, we need to configure, we need to install Apache 2 or HTTPD or Nginx or some other web servers. That installation and configuration is nothing but changing the ports, adding all these things will consider as a configuration management. So this configuration management we are doing manual. So during the manual intervention, sometimes human errors also may be introduced, and sometimes we may also forget some of the steps. So and it's time consuming. And if you are making the same changes repetitively for the multiple servers, if you want to configure the same web server for multiple servers, again it's a repetitive task, and it may take lots of time. So to avoid all these things, if we have a multiple servers, if you have a group of servers, you need to configure everything from the scratch, like a configuration management. And after that, once the configuration is done, you need to do the deploy of your application. So then you go for Ansible. If you have a one server, two server, Ansible is not recommended, right? You should aware of that part also before using any of the tools. See, suddenly if I want to deploy something, then I can go for Ansible. It's not meaningful answer, right? It's not the main purpose of automation. So you have a bulk of servers, maybe
more than 10, more than 20, at least minimum 10 to 20 servers if you have. If you feel that okay, manual intervention was too much and it's taking a lot of time to configure, then go for Ansible. Don't go for single server, two server. We can implement Ansible because it's a cost effective again, right? In terms of server level, because it requires one master to run ಎರಡು ಸರ್ವರ್ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. So if you have a bulk servers, if you have a large servers like more than 50, more than 100, more than 1000, you can configure it. You can make it as a configuration management. In a single go, you can write a playbook and apply all the 1000 servers immediately. Within a fraction of minutes, it will apply it. So that time it will be very powerful and very effective, right? So if you want to configure 1000 servers, if you are very expertised, with respect to installation procedure and all, without Ansible, okay, one server if it takes 10 times to 10 minutes to configure, then think about 1000 servers, right? 1000 cross 10 minutes, how many hours you will spend to make the same repetitive task. Instead of that, if you configure Ansible in one of the server, then all the 1000 servers, if you make an entry in the host file, then if you write a single playbook, that playbook you can run in all the 1000 servers at once. Then just 5 or 6 minutes it will take. It will apply all the 1000 servers, that changes whatever you have applied. That's the useful of Ansible. So now the playbooks, why playbooks is required? You can have a linear tasks of execution. You can control what needs to be executed and when it needs to be executed. And you can have a serial of tasks you can configure, and one after the other you can run it depending upon your OS, depending upon your server type, depending upon your application type. You can configure on your own, you can customize it. That's the useful of a playbook. In ad hoc command we can run only once at a time, but playbooks can be reusable multiple times. But the thing is, in playbook also we'll feel that sometimes, while configuring Tomcat, if you observe, while configuring this Tomcat, we are using the tomcat.service file. That file has to be located in your local machine. So if that file is not available, then your playbook will fail. So some dependencies could be there, right? So that dependencies, if you want to make it a frame, whatever the playbook it requires, all the dependencies, all the task, all the execution, all the part of that complete action. For example, if we consider a Tomcat configuration, the Tomcat configuration, it requires so many things has to be bombarded, like a port change, definitely I need to visit some of the file. If I want to configure, the folder structure, definitely I need to visit some of the folder. If I want to make the user edition, definitely I need to visit the file one more time. If I want to make it a manager GUI apps, definitely I need to visit one more file. If I want to make this as a service, definitely I need to create one more tomcat.service file, and that need to be placed in the server /etc systemd and system. So there are so many dependencies, so many files I required, so many files I need to visit, and after that I need to restart the service multiple times. So I feel that all these things I can make it in a single playbook, but dependencies has to be present in that particular folder where I am running. It will feel that if somebody deleted that file, then my playbook is unusable. So to avoid, to make our execution more powerful than the playbooks, then we need the roles. Roles are nothing but a frame. Roles allow you to develop reusable automation component by grouping in an automated framework artifacts like a configuration of files, templates, tasks, and handlers.
See, role is nothing but combined a framework. I can say that okay, it's like a main parent folder. Inside of it, we have subdirectories. If we create a role, okay, if we create a empty role in Ansible, it will be structured in a different folders in it. If I create one role, inside that role, I have 6 to 7 folders. Each folder will have its own execution. For example, we have defaults, we have vars, we have files, we have templates, we have tasks. So prati folder will have its own usage. Now, as I mentioned earlier, the Tomcat configuration will require so many things has to be included in it, right? So now if I create a role for Tomcat, I can segregate all these things, right? The executable part, whatever the things I have executed via playbook, I can make it a split. This tomcat.service file, I can store it in a files. This playbook, I can make it a split and placed in a tasks. So ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ನ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್. ಈಗ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ರೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Remember, Tomcat, last class we executed the playbook. While executing that playbook, before that we created the Tomcat service file, right? Tomcat.service file, and then that file need to be placed along with this playbook, right? Because this playbook try to copy that local file to remote file, a remote server. Then that file need to be placed in one of the folder to make that as a service. What if in case if somebody deleted that file, our playbook won't work. So I need one proper framework. I need one particular space for my roles, for my executions, depending upon the application level. Okay. So there we have roles. Sir, I have one doubt, sir. Yep. Sir, we can add that service file in the playbook only, YAML file, right, sir? How you will add it? Let me Because tell. I tried, sir, yesterday. I just added one playbook, okay, and Hmm. my task was like I wanted to install in two servers, working nodes. Hmm. So for Tomcat server, so it is working fine, sir. That's what I'm asking. No, how you With the place that file? uh, in the See, YAML without that file. file, it won't treat it as service. Uh, okay, sir. I can send you that file, sir. No, Total. my question is in your Mhm. playbook, how will you make sure that this file has to be present? Did you copy this file? Ha, sir. Where? Can you just show me, sir? See, my question is, Mm, see, here we have Ansible automation, right? Here uh, we have Tomcat installation.yaml file, right? Inside this Tomcat installation.yaml, we have uh, this one, right? Copy module. ha, sir. Correct? Yes. What Ha, sir. it's doing, it's copying this service file. Correct? Ha, sir. Where this service file is present, it's present here. Yes, sir. Now my Mhm. question is, by mistakenly somebody logged into the server, and if we deleted this file, what will Okay. happen? Just I will do, okay, just think that okay, somebody is deleted. I'm just renaming service to tom
dot service. Okay. Now, if I'm trying to execute this playbook, It won't work. Ansible playbook -v Tomcat installation .yaml. Yes. Okay, it's trying to run. Now, while doing a copy, it will fail. See, Yes, sir. copy Tomcat service from local to remote. It failed. Could not find the access tomcat.service file Yes. because it's not present. That's why it couldn't able to find it. Now your playbook will fail because there is some dependency of that service file. To run this file should be there. Sir. That file I added in the playbook only, sir. Like, Where? How? uh, it, with I have created one name create service file become yes copy module. I have used copy module. Mm, In the copy module, I just added the content with full the content. sir. Full file content. Sir. Like content and in the square bracket, like I mentioned the unit. I got it. You added the complete raw inside the Ah, playbook itself. But that's yeah, see, yeah, yeah, sir. if you if you open this file, Yes, sir. okay, right now it's look like how very short and sweet. Yes, sir. Easily anybody can understand what it's doing it. Here you are adding complete one page of content, Sir. Yeah, exactly. but that's won't be the effective one, right? If you're making that, then why you are doing this one? You can directly go for ada command, right? Sir. ಸಿ ಪ್ಲೇಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ while doing somebody visiting that file, if they miss one dot or one content inside of it, will you able to identify that? ಈಗ ಪ್ಲೇಬುಕ್ ನ ಸಂಬಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, Yes, ಯಾರಿಗೋ sir. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sir. Because complete raw you are making available in your playbook itself, right? But that's wrong. Okay, sir. See, identification fail ಆಗಲ್ಲ ಅದು, correct? Yes, sir. Because whatever the block you are making it which is available in your playbook, it will just take it, copy it and paste it over there. Yes, sir. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು 10 lines ಆರ್ ಹಾಕಿರೋ 5 lines ಆರ್ ಹಾಕಿರೋ it won't care about it because that's not the main syntax of that. ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ Sir. ಏನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. Yes, sir. But actually that's wrong, right? If somebody by mistakenly deleted some lines, then your complete tomcat.service file it's corrupted one. Okay. You understood? Yes, ಯಾವ ತರ yes. ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ Explain. ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಬುಕ್ಸ್. ಪ್ಲೇಬುಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ನೀವು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗ್ರಿಪ್ ಸಮ್ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್, just think about the Linux commands. We have so many bunch of commands. Okay, if I want to print 99th line content, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? If you know head and tail, or if you know set, which one you will choose? 19 tail, sir. 99, Head, 99th line, not 99 lines. both you will use. Which one? Head 99, Tail -1. Tail out. -1. Yes, sir. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. Yes, ಬಟ್ sir. ಅದೇ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Okay. ಸೆಡ್ -n99p ಮುಗೀತಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸಿಂಗಲ್ ಕಮಾಂಡ್. ಸಿಂಗಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೋ, ಟೂ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ? Single command. ಲೆಸ್ ಟೈಮ್. ಬೇಗ
ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಸ್. ಬಟ್ ನಮಗಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಮಾಂಡ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 1 or 2 seconds, ಬಟ್ ಅದ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಟೈಮು ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ಆ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟೈಲ್ 2 milliseconds, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ millisecond. ಅದೇ ತರ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಬಂಬಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೀಡ್ ಆಫ್ ಒಂದ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ 5 minutes ಅಲ್ಲಾಗೋ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ 10 minutes ಆದ್ರೆ 5 minutes ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 1 hour ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮು 2 hours ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 2 hour ಬಫರ್ ಆಯ್ತಾ. You have to think like that, because right now it's a negligible, because we are doing very small one. Think about in organization level. So always our playbooks, our script, our manifest files, whatever the files, you have to think how can I minimize it. ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಸೋದೇ ಅಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿನಿಮೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮಿನಿಮಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಶೋ all the details like your raw files, passwords. Make it always variables. Don't use all the data inside of your playbooks, inside of your shell script. Make it variables always. Your scripts and your playbooks, everything maximum ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಸಂಬಡಿ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್, ನೋಬಡಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಅ ರಾ ಕಂಟೆಂಟ್, ಯೂಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ those are all sensitive data. Okay, we can't expose directly in playbook, because ಈ ಪ್ಲೇಬುಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಆರ್ ಪ್ಲೇಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಡೇಟಾ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ದ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಎಸ್ ರೈಟ್? You can't post all your service content directly in playbook. That's wrong. Okay, ರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್, ರಾ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮಿನಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಪಾತ್ಸ್ ಯಾವ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಯೂಸಬಲ್. ಈಗ ಇದೇ ಪಾತ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಪಾತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಡನ್ಲಿ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಪಾತ್ ಚೇಂಜ್, ಅಗೈನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್, ಅಗೈನ್ ಐ need to come here, then I need to edit this one. Instead of that, if I make it as a variable direct ಆಗಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು 10 ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪಾತ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 times ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ 1 time. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಸರ್. Nothing is, very Means scary. like here we have here created that src source file is equal to like tomcat.service. It will fetch from the master tomcat service, right sir? Yeah, And because you are executing in yes sir. where? Master And service, right? From if your I local. want, ha sir, if I want to like I want it in a different server sir, tomcat installation. So again it will take from this one and means like from local to remote, right sir? Yes. See, from local to remote, or see, if this playbook is executing right now, it's in localhost. Ha sir. So all these executions will be in local only. Yes sir. Source and destination, it will think that destination is your localhost, right? Ha sir. It will look for this folder inside your system itself. Ha sir. If it's in a host, it's in a different location, it will look for in that server destination. Ha sir. Means where I can find that Tomcat service file, sir? I need to add, or it will take from The this master. tomcat.service file should exist in your master where you are running this playbook, right? Because source, it will look for the source where you are executing. Ha sir, master only. Sir. ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೇಬುಕ್,
ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Yes, sir. ಸೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೋಕಲ್. ಲೋಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್. ನೀನ್ ವರ್ಕರ್ ನೋಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ, ಯಾವ ನೋಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೋ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Exactly, sir. Yes, sir. ಆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Exactly. ವರ್ಕರ್ ನೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ Okay, sir. ವೇರ್ ಯು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆನ್ಸಿಬಲ್, ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಷಿನ್ ಆರ್ Yes, sir. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಷಿನ್. ಈಗ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಕಲ್ ಟು ರಿಮೋಟ್. Yes, sir. ಲೋಕಲ್ ಟು ರಿಮೋಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈ ಅಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನೌ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್. Yes. Instead of this localhost, if you mentioned any other name, like for example ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 10 ಸರ್ವರ್ ನಿಮ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. 10 ಸರ್ವರ್ಗೂ ಈ ಫೈಲ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. Exactly. Thank you, sir. Now I cleared the doubts. Thank you. Okay, but you can't add all your raw data. You can Yes, add sir. block, I you will can try, sir. add line in file, everything you can use it. It's available, but that is only recommended for modifying, Yes. adding a small block. But this service files and all, you can't add it over there directly. Okay, ಫೈಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಓವರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈಗ Yes, sir. ಟಾಮ್ಕ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವರ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈಲ್ ಅಂಡ್ ಟಾಮ್ಕ್ಯಾಟ್ ಯೂಸರ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸರ್ ಎಡಿಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿಲ್ ಆಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಿ ಯು ಐ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. We added one user and we added some roles inside one file, tomcat user.xml file. ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, tomcat user. Yes, sir. ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೆನಪಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಸಿ ಇದೆಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರಿತೀರಾ ನೀವು ಅಂತೀನಿ. ಸರ್ವರ್ ಡಾಟ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವರ್ tomcat user.xml. See at last. Remember here, before this tomcat user, I added like this 2 lines. ಓಕೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. These are the steps, right? We added tomcat.service file and we added this content. After that, to make manager GUI app execution, vi tomcat user.xml add these blocks like this. username admin, password roles, manager GUI, admin GUI. ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ tomcat ಮ್ಯಾನೇಜರ್ GUI ಆಪ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ದಿಸ್ ಒನ್. Yes, ಇದು sir. ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಡಿನೈಡ್, Yes, ಆಕ್ಸೆಸ್ sir. ಡಿನೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಐ ಡಿಡಂಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. Yes, sir. ಯೂಸರ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈ ರೋಲ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆಟೋಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು add this. I told you, right? Block. ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಹಾ ಸರ್. These kind of blocks you can add it at the last inside of that file. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Means we have to mention that path and in the correct inside that you can add this type of blocks. What I'm Okay. saying, the file which is already exists, tomcat user.xml, you want to modify that file, a few changes like this block needs to be added, and inside this context.xml and context.xml file, these file need to be replaced, right? So that will do it. Either you can have two options. One option is you can use the block or line in file module to add this
Yes, sir. changes inside of this file, or make your own customized file which is already available in your Ansible folder. Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೈಲ್ಸ್ ನೀನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ Yes. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರೈಟ್? So ಆ then I ಫೈಲ್ಸ್ need to ನ copy that. ರಿಪ್ಲೇಸ್ Yes, sir. replace with the existing one, overwrite it, Yes, sir. then finish. Right, you no need to use line in block and all. Just make sure that source and copy, you will copy all these contents over there, the file, complete file itself you are making overwrite. Yes, sir. Or if you are good at block in file module or line in file module, then you can just add this before and after anta barutte, rejects Uh-huh. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಫೋರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲೈನ್. ಬಿಫೋರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಲೈನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ Yes. ಯೂಸರ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಆ ತರನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Yes, sir. ಓಕೆ, ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಆನ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ಲೈನ್ ಇನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Line ಐ in ವಿಲ್ front. ಶೋ ಯು Okay. ಲೈನ್ ಇನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. Line in line in file attributes, first match, insert after, see, insert after, insert before, used with the state present if specified. The line will be inserted after the last match, that is regex. Let me show you some example, you will get to know. For example, see, line in file module, the path means the file location. Okay, clear? Yes, sir. Register expression means just search for this Selinex. Then if you found this line, just add like this. Selinex ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ. Selinex may be equal to false ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, Selinex is equal to enforcing ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Ensure Selinex is set to enforcing mode. ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ Okay. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ರಿಮೆಂಬರ್ SSH ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್. Yes, sir. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೆನಪಿದೆಯಾ? Ha, sir. We need to visit /etc ssh And ssh SSH config config. Inside that deconfig. password authentication, earlier it was no, we need to make it as yes, right? Yes, Here sir. what Yes, you sir. will mention, password authentication equal to quotes, then you will mention your thing, password authentication yes, Yes. space yes, that's it. It will change that. Yes, sir. See, line in file. Make sure group wheel is not in sudo errors configuration. Path is /etc sudo error. State is absent. Rejects wheel. Ha, sir. You are removing it. Absent means removing. If that is present, replace a local host entry with our own IP. /etc hosts ಅಲ್ಲಿ 127.0.0.1 ಇದ್ರೆ line, add this line over here. So cat /etc hosts. See Yes, sir. this one. It is a local one, sir. So if sometimes if this local host which is not present after this IP, we can add it like this.
ಬಟ್ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು 127.0.0.1 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ /.0/0/.1 ಯಾಕಿರ್ಬೋದು? Because if you mention directly the dots, any special characters, it will be treated in a different manner. This we called as a wildcard entries. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸಸ್, ರೈಟ್? ಕೆಲವೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಸುಡೋ ಸಿ ಪಿ ಡಾಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಮ್ ಪಾತ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಡಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್. Yes, sir. Star ಅಂತಂದ್ರೂ all. Dot means sometimes it's act as a present working Oh, directory, right? yes, sir. So those we called as a wildcard entry, special characters. That will be used for multi purposes. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 127.0.0.1 ಕೊಟ್ರೆ it won't recognize because it will be treat it is for something else usage. Understood? Yes, sir. ಮೇ ಬಿ ಶೆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ $1 with respect to $2 addition. Sir, we are losing your voice. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ವೋ? ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಿಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರೈನ್ ಫಾಲ್ ತುಂಬಾ ಆಯ್ತು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಅರೌಂಡ್ 3 to 6 o'clock ತನಕನೂ ಫುಲ್ ರೈನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇದೆ. ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 3 o'clock ಇಂದ 3 to 6 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫುಲ್ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿದೆ. ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ಆಗಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. The chain we're discussing about Welcome. wildcard entry, the multiplication. See, we took two numbers, right? $A and B, and I asked you to write a shell script to make some operations, right? Mathematical operations like addition, subtraction, division, multiplication. For that you used, okay, for sum plus, subtraction minus, multiplication cross, but cross ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, we will use the star, right? division ಗಾದ್ರೆ ಸ್ಲಾಶ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. $1 ಸ್ಟಾರ್ $2 ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು $1 ಸ್ಟಾರ್ $2 ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಯೂಸೇಜ್. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ sudo cp star space path, right? It's copying everything. Star means all. ನಾವು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಾರ್ ಅ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯೂಸೇಜ್, ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಲಾಶ್. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಯೂಸೇಜ್. So that's why we are mentioning no, this dot is not for global usage. This dot is an IP dot, so just consider as a dot.
Okay, that's why slash dot, slash dot, slash dot. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Clear? So Yes, sir. ಈ ಡಾಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, so we can use this and we can make the modifications. Let me show you how this line in file will work. ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. And let me create one file, local. Just I will add this 127.0.0.1. Okay. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನೇ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದಟ್ ಮೇನ್ ಫೈಲ್ ಸ್ಲಾಶ್ etc was file. That's why. Vim test.yaml already there. I will change this content. Okay, 3 then host, local host, then tasks, then -name, adding line content, then line in file module. Now, in line in file module, these are all the things has to be added for parameters. Okay, now. So let me add it over here. But this is wrong. Indentation is wrong. I need to set the indentation. So e owner group and all I don't require mode also. Path is our path, right? So not this file. Our path is home slash ec2 user slash local, right? I just now created file. What I will do, I will remove these slashes and I will show you what will happen. Okay, let me copy and execute this. Ansible playbook v test.yum. Changed, backup, changed, true, line replaced. Cat local. Let's consider how come did they made any changes? Hmm. Model ಏನಾರು improve ಮಾಡಿದ್ರಾ ಹೇಗೆ? Okay, that's fine. If it works, then it's fine. But usually it will throw an error. Let's add local. Okay, cat local. Changing. Without slash also it's working, but better. We'll always prefer slashes. Sometimes it may behave abruptly. I'm not sure. But recommended one is if any dots, any stars, always use slashes. Backslash. Okay. Not forward slash, backward slash. Yes. Forward slash use ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪಾತ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay. Insert before and after. We'll check that part.
Choices. Destination. Insert after line state. Specified first match. Insert before resets to default value is end of the file will be ignored. Rejects insert before is only a match. If rejects is found may not be used with back reference or insert before. Okay. Rejects insert before. Let me choose insert after. Yes. Destination path it will. Regex is not required now because inside that file I'm planning to insert some content. Let me check it. Cat local. So it's added. Now if I want to insert before, I need to change this as before. Then my statement what needs to be added. Testing cat local. See, before this line also added. After this line also I added. Understood? Line in file module. Yes, sir. Yes, sir. Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now moving to role. Why role is required? We can develop reusable automation component by grouping together. Okay, a kind of artifacts like configuration files, templates, tasks, and handler. Role is a directory structure consists of defaults, vars, files, handlers, meta, tasks, and templates. So what I will do, let me create one role. Creation of role is very easy. Ansible -galaxy. Okay. Hyphen galaxy. Then create role. Ansible creation. Init. Init.
Then I can give my role name, role test. Okay, that's it. Ansible Galaxy is used to create a role. Init means initiate a role of this name. Role underscore test name ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು role create ಆಗುತ್ತೆ. See, a role test was created successfully. Now if I check, see, one recent folder is created. It's a folder, okay? Now if I get inside that folder, I will have folders. Again, subfolders. I have defaults, I have files, I have handler, meta, tasks, templates, tests, and wars. I didn't created any folders, right? I just initiated role. Role is created inside all these subdirectories. Understood? So let us check what's the use case of these folders. Like tree dot sudo yum install tree hyphen like tree dot tree role test. Ansible role creation. Ansible Galaxy init role name. Used to create. This is the structure, right? This is my role name, and under that I have these many folders. Understood? Read me ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Clear? If you observe, default ಒಳಗಡೆ ಒಂದು main.yaml ಇದೆ. ಫೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು main.yaml ಫೈಲ್ ಇದೆ. ಮೆಟಾ ಒಳಗಡೆ main.yaml ಫೈಲ್ ಇದೆ. ಟಾಸ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ main.yaml. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ. test.yaml ಇದೆ. ವಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ main.yaml ಇದೆ. So what's the use case of this defaults? Where and what I need to place inside this defaults? Defaults is used to define your default variables. It is used to define your default variables. A kind of versions example I'm saying. Okay. Example like versions of applications have you know distribution versions. Okay, for now you can just consider versions of applications. For example, Tomcat 9, Tomcat 10, Nginx 8. Correct? So Tomcat will have a different versions of application. We have installed Tomcat 10, right? Similarly, we have Tomcat 9, Tomcat 8, Tomcat 7, Tomcat 11 also is there. So which type of versions? I can define the default variables. That's why it's called as a defaults. Understood? Clear? ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ.
Yes. Yes, sir. Next, files. As the name indicates, we are placing static files. What is meant by static files? It will not change. Like a permanent files, right? It doesn't consist of any variables. Okay, variables ಇರಬಾರ್ದು ಈ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನೇ ಈ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. So that's why we called as static files. If you have any files which needs for the role execution, like for example tomcat alladre tomcat.service file, right? We supposed to copy from source to destination. So those files you can place it here. Static files. Don't it that files shouldn't consisting of any variables. Remember this part. Clear? Static andre permanent. Ellanu as it is. If you have any static files, place it here. Then execute it. Clear? Handlers. Handlers. What's the generic meaning of handler? One who handles the task. Hmm. Now, here the application handler. For example, we have installed Tomcat, right? Tomcat is a service. If you want to control Tomcat, like starting, stopping, restarting, reloading, those are like handling your application, right? If you install application server or web application server or web servers, that needs to be controlled, like starting, stopping, right? So those actions we can control via handler. Handlers usually contains the target for notify directives, always associated with the services. Okay, for example, if we are creating a rule for any type of Tomcat or Nginx or HTTPD, so that needs to be restarted, right? Sometimes need to be restarted. Any configuration changes should be done. So those handling things will be handled by the handlers. Clear? Yes, sir. Service control by handlers. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಟಾ ಅಂದ್ರೆ meta, so many places you have observed it. Metadata, meta anta. What is meant by meta? The data which holds the data. Data which holds the data. Data of data, sir. Data of data. In other words, in other examples. Best example for Data metadata. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Data ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Sir, What best is meant by example. data? Information. Information. This complete role information which is available. Okay, Okay. that's one form. Info. Okay, of this role. Okay. This will holds. Along with this, any dependencies. If this role is having, you have to mention that in meta. Dependencies has to be declared in meta. For example, Jenkins install ಮಾಡಿದ್ರಿ, correct? Yes, sir. Jenkins install ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ as a prerequisite ಏನಿರಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ Jenkins ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. What is that? Java ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. Java. Java. Java is a dependency. For Tomcat also, Java is a dependency, right? Without Yes, sir. Java it won't work. Java path ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್?
ಸೊ Yes, sir. ಜಾವಾ ಇಸ್ ಅ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ರೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಜಾವಾನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾವಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಜಾವಾ ಇಸ್ ಎ ಮೇನ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಈ ರೋಲ್ ರನ್ ಆಗಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಜಾವಾದೇನಾದ್ರೂ ಸಪರೇಟ್ ಬೇರೆ ರೋಲ್ ಇದ್ರೆ ಆ ರೋಲ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೋಲ್, ರನ್ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ರೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ. Understood? Dependencies will mention in meta, and also information about this role also we can mention in meta. Clear? ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಮೆಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. We can mention all our dependencies for this role. ಈ ರೋಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಯಾವ್ದಾರ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಏನಾದ್ರೂ ರನ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ರೋಲ್ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. Next, tasks. Task, this is the main house. It consisting of our playbooks. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಪ್ಲೇಬುಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಬುಕ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಪ್ಲೇಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪ್ಲೇಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. That's why it's called as a tasks. All our task playbooks will be mentioned here. Next, templates. It is used for placing dynamic file. J2 format. J2 ಅಂತಂದ್ರೆ Jinja 2. So files is for static, template is for dynamic. Dynamic ಅಂದ್ರೆ Which kept on changing. changing means what? In terms of files ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? Versions. ಸೊ ಆ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. Yes, sir. Okay, so in this template files we can place our variables so that during the execution, during the copy, that variables will replaced with the variable values. That's why we called as dynamic. Okay, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So remember, files is for static, template is for dynamic. Okay, test, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು, ಬಟ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಇಲ್ದಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಏನಾದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ದಟ್ ಇನ್ test.yaml ಫೈಲ್, ವಾಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೋಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್. vars. vars, as the name indicates, Variable. variables. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. But actually this is for main variables, this folder consisting of only variables. But here default variables, the versions ಆಗಿರ್ಬೋದು, like global variables ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ದಟ್ ಓಕೆ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್. It's not like that. Any variables we can define it here. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಯೂಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ದಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಬಟ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸಗ್ರಿಗೇಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಇನ್ 4 places. One is vars, head role I'm saying. Second one is defaults. Third one is inside playbook. Remember, playbook ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Yes, sir.
Then runtime. Runtime means Ansible playbook v test.yaml. Here you can pass your variable like this extra hyphen vars, like variable underscore name equal to variable underscore value. ಈ ತರನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ನಾನು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಡಿಫೈನ್. ಓಕೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಶೆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದನ್ನ ರಿಟ್ರೀವ್ Yes. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ Okay, ಅಲ್ಲಿ that is ರಿಟ್ರೀವ್ template. ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, ಯಾ, sir. we are retrieving it, we are not defining it. Okay, Yes, sir. I'm talking about defining. Okay. So we can place in 4. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, okay, what if in case the same variable is defined in all the 4 places ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 80 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ವಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 81 ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 82 ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ದೆ. ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹಿಯರ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, 83 ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ the highest precedence will be runtime first. Priorities, this is the top one priority. ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರಿ, ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ that will be the most precedent. It's act like a precedent. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ I will be the first priority. So 83 will be used. 80, 81, 82 overridden. ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ವಾರ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ವಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್. So we can consider that then global scope, right, sir? Runtime. No, not global scope. I am saying it priority. Okay. What I am defining everywhere, I am defining the same variable name, right? ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ Yes. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? Yes. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ 4 can't be used, correct? Yes, sir. So the first priority goes to runtime, second priority goes to vars, third priority goes to playbook, fourth one, the last one, defaults. Yes, sir. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Understood, sir. First and foremost runtime 1 2 3 4. ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Priority, which one is the highest priority in all the variables definition? So runtime is the highest priority holder. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ರನ್ ಟೈಮ್, ವಾರ್ಸ್, ಪ್ಲೇಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್. ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ರೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್. ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟ್ ರೋಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಾಮ್ ಕ್ಯಾಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ನೆಸೆಸಿಟಿ, ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಫೈಲ್ಸ್, folders, everything it's available inside the main role folder. Clear? Instead of spreading over there and here, I can have one complete structure. That's a role.
Clear, everyone? Yes, sir. Now I will show Yes, some sir. roles with respect to an example. If you observe here, I already created some roles which is already available. See, I created one Tomcat role. Let me go for Tomcat folder. Same, here also same folder structure. But here I have the values. Let me show before that. Okay, let me roll for, okay, cd, roll for test. Inside defaults, if I do cat defaults main.yml, it's an empty. See, defaults just having one commented line. The defaults file for role test. If I do cat files alenu illa, handlers, inside I have main.yml. This is also empty. See here, if I'm doing cat meta main.yml, see, this will have some information, right? If you observe here, galaxy info, author, add your name, description, why you created this role, add it. Company, you can add your company, it's optional. If the issue tracker for your role is not on GitHub, uncomment the next line to provide the value issue tracker URL. If you have any URL, we can add it. Then choose a valid license ID from some license related things. So if you want to add it, you can add it. The minimum Ansible version will be 2.1. Then they're just providing some information. Then provide the list of supported platform and each the platform list of versions. If you don't wish to enumerate all the version for the particular platform, use all. To view Ansible platforms and version, visit this website. Then platforms are named Fedora, versions is all 25. Some platforms versions are all 1.07. Like this, you can mention the platform basis related information. If you have any tags, you can add like this, Galaxy tags. If you have any dependencies, I told you, right? The dependencies. Add inside this dependency section. List your role dependencies here. One per line. Be sure to remove these braces above. If you add dependencies to this list, then add in below. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಐಫನ್ ರೋಲ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. I told you, right? If you have any other roles has to be executed before this role, you can add under these dependencies. Okay. Next, cat meta ಆಯ್ತು. Then cat tasks. Tasks under I have main.yml. Nothing is there. Cat vars main.yml. Vars file for role test. ಎಲ್ಲಾನು ಎಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಂಟಿ ಫೈಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಲಲ್ಲೂ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 3 ಐಫನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ 3 ಐಫನ್ಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ information, because this is an information. See here, main.yml. Now if I'm switching to the role of my Ansible customized role, here I have defaults. Let me go to defaults. Cat main.yml. What I'm having some content, right? If I do main.yml, see here. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? What it's consisting of? Version of Tomcat And URL. URL. Yesterday, last class, you asked, right? Sir, version, can we make it variable? Yes, You sir. can make it like this.
See, Tomcat 9 is a folder. This one is keep on changing, right? 9.0.53 earlier was used, but now it's a 9.3. So 9 point that version is keep on changing. So that's why we make it as variable here. But variable ಒಳಗಡೆ variable ಇದೆ, correct? Default ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ that we need to find it out. ಈಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ https and followed with this URL and this v, after v I have variable tomcat version, that is tomcat underscore var. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ tomcat underscore var, ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ tomcat underscore var. Tomcat archive URL is variable name and this is the variable value. Tomcat archive destination is variable name and this is the variable value. Clear? In defaults we can define like this. If I want to define something extra, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, tomcat underscore user. I can define like this, like tomcat. Okay, simple. ಇಲ್ಲೇನು ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Clear? Any doubts here? Shall I move on to next? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, defaults alle ಆಯ್ತು. Let me move back to handlers now. Handlers ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? Let me check it. Vim main.yaml. What I'm having? Handler. Handler ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ? Restart Tomcat. Restart Tomcat. I told you, right? We can control the services. Name, I use service module. Name is Tomcat, state is restarted. ಈಗ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Yes, sir. ನಾನು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಸೊ Sir, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್. sir, I have a doubt here. ಲೈಕ್ ನಾವೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಲೈಕ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಇಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದನ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಆತರ, ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. No, sir. Right now it is one. If you add this start below that or stop below that, then first it will restart and after that it will stop. ಸರಿ, ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇರೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯಾ? ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಬರೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಎ ಸ್ಟಾಪ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯೂಸ್ ಕೇಸಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ once we visited that. Okay. But right now just remember, in handler we just added one task is restarted. Okay, next handler ಆಯ್ತು. So next meta, cat meta main.yaml. ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Currently I didn't added any dependencies because Java also I included directly over there, so that's why. Okay, now meta is done. Tasks. Before task, let me visit templates. Templates ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? Templates ಅಲ್ಲಿ I have lots of files. Let me visit templates folder. Context.xml, .j2, tomcat-user.xml, .j2, tomcat.service, .j2.
Why dot j2? Because it's a Jinja 2 format. Templates will allow only Jinja 2 files. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಫೈಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್ ಇರಲಿ, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಜಿಂಜಾ 2. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಡಾಟ್ ಜೆ2 ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಫೈಲ್, context.xml file only. If I open tomcat.user jet file, the same file last time which I visited, but ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 2 ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Earlier these 2 lines was not there as a default ಅಲ್ವಾ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, Yes, sir. ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಎನಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ I made my customized file, and also it consisting of what? ವೇರಿಯಬಲ್. Variable. ಇದು ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಫೈಲ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಟಾಮ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಾಮ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ, ರೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಿವೆ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್. ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫೈಲ್ ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫೈಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. So that's why I can't place the variable file in files folder. ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನಾನು ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಡಾಟ್ ಜಿಂಜರ್ ಟು ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಪಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ದ ರಿಮೋಟ್ ಸರ್ವರ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಾಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. That's why we called it as a dynamic file. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಮ್ tomcat dot service. Why we make it as template here? If you observe, Java version, Java home also sometimes it's keep on changing, right? Depending upon your version. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಗ್ರಾಬ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಇದೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡು ಕ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ tomcat user ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, UI admin user is one variable name. Then UI admin password, then manager user, then manager password. Right? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಇವು 4 ಆಯ್ತು. Then any other variables? No. Then one more file, cat context.j2. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಸರ್. Nothing. So directly I can paste this in files. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now earlier we saw that in default also we have variables, right? This one, tomcat version. Somewhere it needs to be defined, right? Otherwise it will fail. ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, tomcat ವರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. So Java home, UI admin user, UI admin pass, UI manager user, UI manager pass, then tomcat version. So far we have observed that these many variables is defined. Now
Let me visit which folder next? Vars, right? Yeah. Cat vars main.yaml. ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. See, nothing is defined. Then ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್? Somewhere it should be there, right? Yes. Let me check for tasks. Tasks ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? Task I have 3 files. Main.yaml. Again, I have variables here. Item, Include vars item. Ansible Then distribution. with the first round, distributions. These are all global variables. Yes, sir. Okay, Ansible underscore ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು variable name, global variables. We no need to define it. It will be fetched from the system itself. Ansible OS family. Okay. So this is a global role for either it may be Ubuntu, either it may be Red Hat, either it may be CentOS. It will work seamlessly because we have debian.yaml, we have redhat.yaml. Both it's covered, right? Let me check. ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಫೈಲು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡಾಟ್ ಯಾಮಲ್ ಫೈಲ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎನಿ ರೋಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್. ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡಾಟ್ ಯಾಮಲ್, ಈ ಮೇನ್ ಡಾಟ್ ಯಾಮಲ್ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ main.yaml. main.yaml ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್, whenever you initiated execution of any role, it will look for inside that role tasks main.yaml. This is the file where it's first executes. Okay, so now in main.yaml what we added? Include the variables file, include underscore vars with the item. Item means it will look for the item info. With the first round, these are all the items. Ansible distribution, Ansible distribution major version.yaml, or Ansible OS family.yaml. Okay, Ansible OS family ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ currently ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಯಾವುದು? We are executing in Red Hat, right? So Ansible OS family is replaced with Red Hat. So tomcat -setup -red hat.yaml. So it will execute this file. If it's a Ubuntu, that will be treated as Debian. So tomcat -setup -debian.yaml. So depending upon your OS, it will include that particular tasks. Understood? Include underscore tasks. It's including the task, the first task, depending upon your OS family, it will call these two files, either this one or this one. If it calls this one, just think like, okay, if it's a Debian system, Debian OS family ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Debian ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಯಿತು, tomcat -setup -debian.yaml. Now it will try to execute this file. So if first just like installing some prerequisite like vim attitude bash tree htop wget unzip curl git state present using package update catchy yes and app transport https ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ default java default-jdk present. Next, adding tomcat group, adding tomcat user, downloading tomcat using the get url and using which url? Tomcat archive url.
ಟಾಮ್ಕ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಕೈವ್ URL ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? Default. Defaults. Right, in defaults we have defined Tomcat archive URL, and destination also we defined in defaults. Clear? See, ಎಷ್ಟು minimalist ಈಗ the playbook. I'm defining my variables now. ಇವಿಷ್ಟು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ it will be fetched. Next, creating the Tomcat directory, extract Tomcat archive using unarchive. Then see here, I'm using which module? Template. Template means the dynamic files. Okay, copy is used for static files. Clear? Now I have dynamic. Dynamic means template. By using template, source, where I have the source file. Inside template folder, I have tomcat.service.j2. Where I need to copy, destination is /etc systemd system tomcat.service. Copy ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ J2 ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. Okay? Clear? Yes, sir. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ J2 ಫೈಲ್ ಕಾಪಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಾಪಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಓಕೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಪಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೋರ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು ಜಿಂಜಾ2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. That's the difference between static and dynamic. Okay? Yes, sir. Next, start and enable the Tomcat. Daemon reload. See, daemon reload, yes, name is Tomcat, state is started, is enabled. Then, okay, I should give the space separation here. Set UI access credentials, again template, source and destination. After that, what I mentioned here, Restart. notify. Notify module is used to call the handler. Okay. Okay, notify ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಗೆ. ನೋಟಿಫೈ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು, ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟಾಮ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ನೋಟಿಫೈ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಟಾಮ್ಕೆಟ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಗೇನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅದರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರನ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಯಾಕೆ ನಾವು, ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಟಾಮ್ಕ್ಯಾಟ್ ನ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್, ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣನೇ ಐದರ್ ಇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್, ರೈಟ್? ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೋಟಿಫೈ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್. ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ which is not changed, then it won't call the handler. That's the case of using the handler. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ನಾವು ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೋಟಿಫೈ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೋಟಿಫೈ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೈ ಟಾಮ್ಕ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟಾಮ್ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ನೇಮ್ Tomcat, state
restart it. Correcta? Yes, sir. Started. Okay. Now ಇದಾದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, sir. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಈಗ ನಾನು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಆದ್ರೂ ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಬಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗಾಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ ಆನ್ಸಿಬಲ್ Yes. ಟಾಸ್ಕ್ Yes, sir. okay means nothing is changed because which is already executed earlier. Yes, sir. Changed means right now I made it changed, I installed it, I copied it, I transferred it, something got changed anta. So notify ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, if it's got changed then only it will restart. Okay, sir. But here if it changed or not, task execute ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Unnecessary tomcat restart, right? Yes, sir. But ಇಲ್ಲಿ to notify it's not required. But why we have added, ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಈ ಫೈಲು ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ಡ್. Yes, sir. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನೋಟಿಫೈ. ಓಕೆ, Yes. Understood. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, Yes, sir. then here also I have added notify. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಫೈಲ್ ಏನಾದ್ರು sometimes change ಆದರೆ ರಿಸರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಬಿಕಾಸ್ these are all configuration things, right? Configuration ಏನೇ change ಆದ್ರೂ ಕೂಡ application server needs to be restarted. Otherwise these changes won't apply. Clear? Yes, sir. Similarly, this is for Red Hat, Tomcat, Red Hat. Red Hat ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತರ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್. If you observe here 1.8.0 Amazon Corridor Devil, this is for Java installation, then downloading Tomcat by using the same variables. Red Hat ಗೆ Ubuntu ಗೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. So then here almost everything is same, nothing is changed. Clear? Only the thing is Java installation, it will be quite different for Red Hat and Ubuntu. So that's why we have two separate YAML playbooks. Understood? Yes, sir. But ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದು ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿನೂ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ರೋಲ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆನ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ಲೇಬುಕ್ -v ರೋಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Okay, right now we are executing the playbooks, right? How we are executing playbooks, how we are running our playbooks, Ansible -playbook and -v playbook name, right? ಎಸ್ ಸರ್. But roles we can't run like that. ಈಗ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬೋಗಿಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಇದೆ, ಜನರಲ್ ಕೋಚ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಟು ಪುಲ್ ದಟ್. ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪುಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಇಂಜಿನ್. ದಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್. ರೋಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾವ್. ಎಸ್ ಸರ್. ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐ ನೀಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ tomcat.yaml, then tomcat.yaml.
ಇಲ್ಲಿದೆ engine. See here, name. Either you can provide or not. This is not a mandatory. Okay, directly now host ne define ಮಾಡ್ಬೋದು. Host app server. Become, yes. Become method sudo. Remote user Ubuntu. Vars Tomcat version checked. Tomcat version ಇದೆ. UI manager user checked. UI manager pass checked. Then admin user admin pass. Admin user admin pass and user. Then Java home. Java home ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? It's not here, right? Yes, sir. Somewhere it should be mentioned. Where then? Defaults ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? Tomcat slash defaults main.yaml ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ವಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. Tomcat slash vars main.yaml. ಟಾಸ್ಕ್ ಪ್ಲೇಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ cat tasks main.yaml here no cat tomcat dot hyphen my name um mm, it's not showing. Find what hyphen I name java home. Grep hyphen r. How to search hyphen I and double quotes java home star. Hmm. Okay, in service.j2 we have mentioned Java home equal to Java home. Yeah. If you observe here, vars. Okay, inside vars we have two files. I just checked main.yaml. Okay, cat debian.yaml. Debian is the path. Cat redhat.yaml. Right? Both will have two different Java homes. This is also checked. Understood?
Yes, sir. Clear role. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೋಲ್. My role. So here cat default. Do I have anything? No. Cat ls files. Okay, I have one index.html file. Cat files index.html. Testing application or Ansible. Okay. Next inside handlers, cat handlers main.yml. Restart. What? Handler ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Apache. Tomcat. No, no, no. Name of the service. Apache. HTTP. HTTPD. HTTPD means it's a Red Hat. Yes, Ubuntu ಆದ್ರೆ Apache 2. Okay. yes, sir. Web server. Next, do I have metadata ಏನು ಇಲ್ಲ? So let me go for templates. ls templates. Okay, templates ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ httpd.j2. Let me open that httpd.j2. httpd.j2 is a main configuration file for httpd. Okay, everything is commented, but somewhere some variable should be there. Yeah. Is this Port variable. port? I made it as a variable. I don't want to run my application with the default port. Clear? Yes. Now in the tasks ಅಲ್ಲಿ I have these many. First ಯಾವ್ದು ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ tasks ಅಲ್ಲಿ? Main. main.yml. Let me open main.yml. main.yml ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Import task install configure service. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Yes, ಆರ್ಡರ್. I made it as an order. First install, configure, then service. Okay. yes, sir. Copy and flow ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Let me open install.yml. A very small one. Name httpd yum installing state ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? Yes, sir. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ we have to mention state present. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್? Yes, sir. Then once installation is done, next what? Configure. Configure. Configure ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Template httpd.j2 file na etc httpd conf. Under that I am overwriting with the default configuration file. Okay. Deploying httpd application. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Because under files I have static file. Files ಒಳಗಡೆ index.html ಇದೆ. ಆ ಫೈಲ್ ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ var www html ಒಳಗಡೆ ಈ index.html ಫೈಲ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Once copying is done, I'm notifying it to restart Apache. Yes, sir. Clear? Yes, sir. So ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ .j2 ಫೈಲ್ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ index.html ಫೈಲ್ ಕೂಡ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Once the configuration is done, next what? Service. Vim service. Service ಅಲ್ಲಿ actually restart ಇರೋದು. Either you can go flow like this or you can go like that. If I'll not required, but as the flow, we add it. Install, configure, restart ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು very small application ಅಲ್ವಾ? But if Yes, you have sir. a very big applications, you need to segregate like this. Okay. Clear? Then we have a port, right?
that port needs to be defined somewhere. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? vars ಅಲ್ಲಿ. vars is a section for defining the variables, right? Yes, sir. Main.yaml port is 85. Clear? Now Yes, sir. what we'll do, we'll run this playbook. um, Sorry, not run this playbook, run this var, sorry, Rule. roll na run ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ again what I need the engine. Yes, Engine sir. is some playbook. Run ansible.yaml, I believe. Well, let me open run ansible.yaml. Yes, ಈ ಪ್ಲೇಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೋಲ್ಸ್, ಅಂಡರ್ ರೋಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್, ವಾಟ್ ರೋಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ರೋಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ dev become and become method sudo because I have some installation procedure. Remote user is root. root ಇಂದಾನೆ ರನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಫೈಲ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ My role. ಮೈ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೈಲ್? May, ಅಂಡರ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ main.yaml. okay. main.yaml ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 3 configurations I mentioned it Yes, sir. like this: include, import tasks, first install, configure and service. Clear? Yes, sir. Now shall we run this? So ಈ ಫೈಲ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫೈಲು, this will include this role. In that role I have httpd configurations. Okay, easy to user, it's a red hat machine. Let me install it. Install ಮಾಡೋದಾ? So ansible -playbook -v run playbook dot run ansible dot yaml. No host matched. Why? Because I think I mentioned dev. Okay, for now let me give localhost. ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, for the first time to understand the role. Localhost gathering facts. First see ಯಾವ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Installing httpd application, see configuring, then done. ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಈಗ? Ideally by default if you install Apache 2 or httpd, on which port it will work? Which port? Default port for httpd or Apache 2? 80, sir. 80. But I won't be able to access it. Why? 80. Because we overwritten the port, right? Yes, sir. ನಾವು 85. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೋರ್ಟ್ ನ ಯಾವುದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? 80. Which port we defined here? 80? 5. 85. Let me check for 85. Okay, I think security group. I need to check. Inbound role. Okay, only 80, 22, 80, 80 open. Let me open for null port. I will open it because I will show for different ports how to change it. Okay. Add custom port like ultra opaque. Anywhere. Save. See, ಇಲ್ಲಿ port ಕೂಡ overridden ಆಗಿದೆ and index.html also it's overwritten with my application, right? Testing application by Ansible role. But usually ನಮಗೆ main page ಬರ್ತಿದ್ದು it works ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, correct? Default ಆಗಿ install ಮಾಡಿದ್ರೆ. Yes, sir. Yes, sir. Overwritten. Now I don't want 85 port. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 85 ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಡ.
ಬಟ್ ನನಗೆ ವ್ಯಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಫನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾರ್ಸ್. ಬಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಪೋರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಪೋರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 84. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. Okay, there we have declared as port, so that's why I'm overwriting with 84. See, now it's showing nothing to do because it's already installed. Restarting HTTPD. Now if I refresh, it won't work because now it's exposed via 84. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Now just observe here in vars now define ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು 85, but runtime ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 84 ಕೊಟ್ಟೆ, but 85 ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. So first priority runtime. Okay, now I will show now all the priorities how it will work. My role, let me add in defaults also. Defaults main.yaml ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ. ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಲನ್ 83 ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಬುಕ್, ಮೇನ್ ಪ್ಲೇಬುಕ್, ಸಾರಿ ಇಂಜಿನ್ ಪ್ಲೇಬುಕ್, ವಿಮ್ run Ansible playbook. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ vars colon port colon 82. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ 4 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 84 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೇಬುಕ್ 82 ನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 83, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. $85 ವಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಮೈ ರೋಲ್ ವಾರ್ಸ್ main.yaml. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪೋರ್ಟು? 85 ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಾರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 83. ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು. Now you decide which one is taking the highest precedence. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, 83. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cat run ಪ್ಲೇಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಐ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಟ್ 82. ಓಕೆನಾ? ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ 84 ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈಗ ಯಾವ ಪೋರ್ಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ that port will be considered as the first precedence where it's picked. Correct? Yes, sir. Now let me check from 84. 82 ಇಂದನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. 82 ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೋ. 83 ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೋ. 84 ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. 85? ನೋ. So that means which one it took as a Right. Runtime. first. ಈಗ ರನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. Okay, think that I won't pass in runtime. I will remove this. ಈಗ 3 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 4ರಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Yes, sir. ಮಾತ್ರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ.
Okay, clear? Yes, sir. Running it. Next, let me check. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. 83, 82, 85 ಮೂರೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ. 83 No, ನೋ, sir. 85 ನೋ, 84 yes. So 84 84 ಅವಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 84 ಪೋರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹೋಯ್ತು. ಆಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೋಯ್ತು ಸರ್. 85 Yes. 85. So which one it took? ವಾರ್ಸ್. Okay, wars. Yeah, maybe ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ವಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್. Yes, sir. ಓಕೆನಾ? ರನ್ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ್ಸ್. Yes, ಈಗ sir. ವಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ. ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, sir. Wars. ವಿಮ್, ಮೈ ರೂಲ್, My role. ವಾರ್ಸ್, ಮೇನ್ ಡಾಟ್ ಎಮ್. Yes. ಐ ವಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ನೌ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸೇಮ್. ಈಗ ನಮ್ಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಪೋರ್ಟ್ಸು 82 and 83. 83 ಪಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್, 82 ಪಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. Now, yes, the winner is 82. 82 wins 3. Then obviously it's a 4. Runtime, vars, playbook, defaults. Clear ಆಯ್ತಾ? ಈಗ what's the usage of variables and how to define your variables? Where and all I can define my variables. Understood? So ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. There is no restriction. ಬಟ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ವರ್ಷನ್ ತರ ಇರೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ವ್ಯಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫೋಲ್ಡರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ನಾನು ಇರೋದೇ ವ್ಯಾರ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ರೋಲ್? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್? ಅರ್ಥ? ಸಿ, ಇರೋ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ನ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೋಲ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಸೊ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ರೈಟ್ ಟಾಂಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಬಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಫೈಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಫ್ರೇಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮನೇನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಕಿಚನ್ ರೈಟ್. ಈಗ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಸರೀಸ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಾನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. This is the section I can get the frozen desserts and all those things, right? So Ansible ಕೂಡ ಅದೇ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೋಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದೇ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ರೈಟ್. ಆ ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಐ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇಟ್. ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ವ್ಯಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡಾಟ್ YAML ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇನೆ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ವಿಸಿಟ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಡಾಟ್ ಯಾಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಡಾಟ್ ಯಾಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಯಾಮಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇ. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes, sir. Yes, sir. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಕೇಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ರೋಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಬಾಕ್ಸಸ್. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್, ಡೈನಮಿಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? I hope you have this repo on your side already. So try to execute with the different roles. I think I have some other roles. EC2 role is there. Instance creation role. Then Tomcat, CD, Ansible, playbook automation. Do I have anything here? No. You will also get some roles on websites or some other providers. Just go through some other roles and execute it. Okay, ಒಂದೆರಡು ರೋಲ್ ನೀವು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಡೈವ್ ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಯೂಸೇಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ರೋಲ್ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಫೇರ್ ಎನಫ್. ಆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಯೂಸ್ ಕೇಸಸ್, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇಂಟೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೋಲ್ಸ್ ಯೂಸೇಜ್, ರೋಲ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಒಂದ್ 2-3 ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ತರ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ಸಿಬಲ್ ಸೂನ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ರೈಸ್ ಆಗೋದೇ ನಿಮಗೆ ರೋಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್? ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ರೋಲ್? If I create the role, how many folder structure I can get, and how will you define the variables? Um, then which one will take the highest precedence over all the variables definitions? Then what else? Maybe sometimes they will ask you to write the playbook. They can give the scenario like, okay, I need to create a folder. Inside of it, I need to create some empty files, and I need to add some contents before and after. So these kinds of questions they may expect. If you're familiar with the modules like line in file module, any other modules, if you're familiar with, easily you can write your playbook. So that's why always I'll mention, if you are perfect with the modules, then Ansible is very easy. Okay, modules ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, anything else? Nothing. So okay, then see you on the next. I will share this file. How repo, right? This repo, I think I already last time I shared Ansible automation. Yes, sir. Okay. Okay, then see you on next. Bye. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye.